Apollo is of the opinion that seniors should have a different place, different pedestal in our healthcare system as well. So we have launched an initiative of Seniors First, and this geriatric clinic or geriatric program is part of that one. So what has been done here, as you know, Apollo is this Apollo and many other Apollos are a unit where all the domains of treatment, all modalities are available under one roof. So we are privileged to have all the modalities. What was lacking was a geriatric medicine specialist, which was not there. So now we have Dr. Sayali Damle and Dr. Swet Sabnis who have joined us as geriatric consultant. So that completes the requirement. And apart from that, there are various other subspecialties which are involved in this, like physicians, neurosurgeons, neurophysicians, the physiotherapy, rehab specialists, rheumatologists. So everything else is available. Now we are going to have a package for care of our senior citizens. We are going to have facilities like a concierge service, which is going to be available as you enter our hospital lobby to guide the senior citizens. The aim is that the seniors should live a comfortable life. There should not be repeated episodes of admission for smaller things which are preventable, and we should diagnose and correct things and have a preventive setup where the seniors live a uninterrupted and healthy life for as long as possible. Colleagues and dear friends, it's a privilege to stand before you today on the occasion of inauguration of Department of Geriatrics at Apollo Hospital, Navi Mumbai. This is not just the opening of a new department, it is the beginning of a new chapter in how we care for one of the most important population, our elders. मैं थोड़ा हिंदी में भी बात करूंगी. 1947 में स्वतंत्रता के समय में लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज 32 इयर्स. आज वो आंकड़ा जो है वो ऑलमोस्ट डबल हुआ है. आज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अराउंड 72 इयर्स. अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड जीरियाट्रिक पॉपुलेशन वाज अराउंड 830 मिलियन इन 2024. By 2054, this number is predicted to be 1.7 billion. Life expectancy, जैसे मैंने बोला, it has doubled, and by 2050, 5 में से एक इंसान पूरे जग में will be above the age of 60 years. हम लोग we are living longer, but are we living healthier? ये एक question हमेशा आता है. Challenges क्या क्या होते हैं with aging? Many elderly face multiple chronic illnesses, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिसीजेस है. ये सारे प्रॉब्लम्स कई बार एक साथ भी रहते हैं एक पर्सन में. अलॉन्ग विद दैट उनको खुद से ही कुछ मेडिसिन ले रहे रहते हैं या फिर कई अलग अलग डॉक्टर्स से अलग अलग मेडिसिन ले रहे होते हैं. वी कॉल इट पॉलीफार्मेसी. उसके भी अपने अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं. उसके साथ साथ उनको फंक्शनल एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, जिसकी वजह से मोबिलिटी इश्यूज आते हैं, आर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अल्जाइमर्स की तरह डिमेंशियाज हो सकते हैं, या फिर विजन में नजर एंड म्हणजे जी व्यक्ती अशा वृद्ध लोकांची काळजी घेते आहे त्यांच्यावरती सुद्धा एक प्रकारचं बर्डन किंवा ताण येऊ शकतो. वाय जिरियाट्रिक मॅटर्स? जिरियाट्रिक्स असं का स्पेशल आहे? Geriatrics is not just about treating diseases. The right geriatric clinic makes a difference. जर तुमच्या वयोवृद्ध व्यक्तींसाठी एखादं प्रॉपर क्लिनिक अवेलेबल असेल तर त्यांच्या ओव्हरऑल आरोग्यामध्ये खूप मोठा फरक पडू शकतो. जिरियाट्रिक क्लिनिक्सचे काय काय स्पेशालिटीज आहेत, आमची काय काय खूबी आहे ते मी तुम्हाला सांगते. वी प्रोव्हाइड पर्सनलाइज्ड कंपॅशनेट केअर. म्हणजे जिरियाट्रिशियन जे असतात ते टेक टाइम टू लिसन. एखाद्या व्यक्तीला
60-70 वर्षांची त्यांची आरोग्याशी रिलेटेड जी काही हिस्ट्री आहे ती घ्यायला थोडाफार वेळ तर द्यावा लागतो. दुसरं आहे वी बिल्ड ट्रस्ट. आम्ही त्यांना आमच्याबद्दल एक प्रकारचा ट्रस्ट बिल्ड करायला हेल्प करतो आणि फक्त त्यांचे सिम्पटम्स किंवा त्यांना काय त्रास होतात याच्याबद्दलच आम्ही विचार करत नाही, तर ओव्हरऑल ते व्यक्ती म्हणून त्यांचं आयुष्य कसं आहे, ते निरोगी राहत आहेत की नाही ह्याच्याबद्दल सुद्धा आम्ही प्रायोरिटी देतो. Of the press and friends, it gives me immense pleasure to be here today for the inauguration of the expert geriatric clinic at Apollo Hospitals, Navi Mumbai. This is not just the opening of a new service, but it is a landmark step in preparing India for one of its biggest health transitions, the care of our elderly. India is aging rapidly. Today we have around 15 crore or 150 million people above the age of 60. By 2050, this number will cross 30 crores or 300 million. Meaning 1 in every 5 Indians will be a senior citizen. This makes India the largest country, the country with the second largest elderly population in the world, following China. Aging in itself is not a disease, but it brings with it unique health challenges that require dedicated attention. Now, what is happening in India currently? Unlike Western countries, India faces a dual burden of disease in older adults, which can be chronic non-communicable diseases, म्हणजे जे एकमेकांना स्प्रेड होऊ शकत नाहीत असे जे डिसीजेस असतात ते, जसे की डायबिटीज, हायपरटेन्शन, स्ट्रोक, डिमेन्शिया, कॅन्सर, हार्ट डिसीज वगैरे. आणि ट्रॅडिशनल हेल्थ चॅलेंजेस जे आपल्याकडे वर्षानुवर्ष आपल्या पॉप्युलेशनला सत्वत राहिलेत असले काही प्रॉब्लेम्स आहेत, जसे की इन्फेक्शन्स जे पॉप्युलेशन रिलेटेड आहे, माल न्यूट्रिशन, पुअर ओरल आणि डेंटल हेल्थ, कॅट्रॅक्ट्स आणि लॅक ऑफ ॲक्सेस टू प्रिव्हेंटिव्ह केअर. I'll keep it a little simple because my conversation is preceding two doctors who are experts in the area, so I'll try and make it less technical. I think for the genesis of this is very simple. We all know that India as a country or the globe is becoming older than becoming richer. We all know across in the next 2 decades we will have double the number of seniors. We are seeing these problems play out in our own families. Today when I'm here at the event, my dad, who's a diabetic, and my mom, who have always worked their entire life to support us in getting us to this level, suddenly find themselves retired, not physically fully active, not engaged in the society, and then also dealing with health issues. So what do? At Apollo, we are guided by our chairman's vision to be very, very patient-centric. So we asked ourselves a couple of questions. So when we go around with seniors, the first few observations, and even if you ask yourselves and your family, seniors have a couple of questions. The first question that they say is that, oh, I have somebody who's treating me for diabetes, I have somebody who's treating me for my heart, I have somebody who's treating me for my muscle weakness, but who's looking at me for my aging. It wasn't a problem till about 10 years ago, it wasn't even a realized issue, but now almost all of us are feeling it. People say 40 is the new 20, actually it's also reverse when it comes to health. We are growing older physiologically as well. We are seeing people getting down with stroke in their 30s and 40s. So one is age, the other is health disease compression. Here service concierge desk available. Some of our health champions are here amongst us who will navigate our seniors through the facility. Our seniors will also have this access to the service by calling us at the hospital or at the centralized patient helpline of Apollo Home Care. हॅलो. जिरॅट्रिक्स म्हणजे आपण इकडे आज 65 आणि त्याच्यावरचे लोकांना बघणार आहोत. ओव्हरऑल इंडियामध्ये 60 आणि वरचं आहे, पण जर आपण WHO किंवा वर्ल्ड स्टँडर्ड्स बघितले तर हे वय 65 आहे. म्हणून आपण 65च्या वरती जी कोणी व्यक्ती असेल त्यांना हे जिरॅट्रिक केअर अवेलेबल करून देणार. शक्यतो या एजमध्ये बऱ्याच पेशंटला आर्थोचे प्रॉब्लेम जास्त येतात, तर मग त्याच्यासाठी काय स्पेशल हे काही केलेलं आहे का? म्हणजे हाडांचे प्रॉब्लेम जास्त असतात, म्हणजे हाडामध्ये कॅल्शियम कमी होतो वयाच्या याच्यानुसार. बरोबर. त्याच्यासाठी आपल्याकडे आहेत काही काही टेस्ट अवेलेबल असतात, त्याला बोन मिनरल डेन्सिटी आपण म्हणतो. तर त्याने आपल्याला ॲक्च्युअल हाडं ठिसूळ आहेत की नाही ते कळायला मदत होते.
जर एखाद्या व्यक्तीला तसं असेल तर त्याच्यासाठी सुद्धा वेगवेगळ्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल आहेत. त्याच्याचबरोबर हाडांचं आणि मसल्सचं आरोग्य सुधारायला वेगवेगळे फिजिओथेरपी एक्सरसाइजेससुद्धा असतात जे आपण याच्या अंडर देऊ शकतो पेशंट्सना. ज्यांची हाडं ठिसूळ असतात त्यांना फॉल्स होण्याची जास्त शक्यता असते. सो हे फॉल प्रिव्हेन्शनसाठी सुद्धा आपल्याकडे काही असेसमेंट्स अवेलेबल आहेत. त्या असेसमेंट्स करून जर एखाद्या व्यक्तीला टेंडन्सी असेल त्यांची की त्यांना फ्युचरमध्ये काही फॉल होऊ शकतो तर आपण त्याच्यासाठी त्यांना सोल्युशन्स प्रोव्हाइड करू शकतो. एकूणच जर आपण बघितलं तर पाच जर जेवणाचा बघितला तर पहिलं खाद्य जे आपलं होतं ते नॅचरल होतं. आता केमिकलयुक्त आहारामुळे माणूस 45 ते 50मध्येच आजाराला सुरुवात होते. पहिला ज्येष्ठ नागरिक सक्षम असायचा, परंतु आजच्या काळात आजारांची वाढती संख्या पाहता खूपच क्रिटिकल आजारांना सामोरं जावं लागतंय. आपल्याकडे कसे टीमच्या माध्यमातून कशा प्रकारचं ज्येष्ठाचं संगोपन आणि काळजी घेतली जाते? टिप्समध्ये काही काही छोटे छोटे फॉर्म्युलाज आहेत हेल्दी एजिंगसाठीचे. त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की आपलं ब्रेन सगळ्यात जास्त शार्प राहणं गरजेचं आहे. हा ब्रेन शार्प राहायला म्हणून छोटे छोटे एक्सरसाइजेस असतात, जसं काही शब्दकोडी सोडवणे किंवा सुडोकू सोडवणे, आपल्या फ्रेंड्सना भेटणे, थोडंसं कन्व्हर्सेशन बाहेरच्या जगाशी संबंध ठेवणे, वर्तमानपत्र वाचणे. तर हे आम्ही नेहमीच एनकरेज करतो. त्याच्याबरोबर डाएटसुद्धा खूप इम्पॉर्टंट आहे. सो डाएटमध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त होल ग्रेन्सचा म्हणजे ज्वारी, बाजरी, गहू हे जे धान्य आहेत त्याचा समावेश करून घ्यायचा आहे. प्रोसेस्ड फूड आणि शुगर्स असलेल्या पदार्थ आपल्याला टाळायचे आहेत. त्याच्याचबरोबर जे पण सीझनल व्हेजिटेबल्स आणि फ्रूट्स असतात ते जास्तीत जास्त कन्झ्युम करायचे आहेत. आपलं फंक्शनॅलिटी चांगली राहण्यासाठी म्हणून एक्सरसाइज करणं हे सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. एक्सरसाइजमध्ये वेट बेअरिंग एक्सरसाइज म्हणजे मसल स्ट्रेंथनिंगसाठी जे इम्पॉर्टंट असतात ते, त्याच्यासोबत बॅलन्स ट्रेनिंग ह्याच्यामध्ये योगा किंवा ताईची सारखे व्यायाम प्रकार आहेत जे आपण करून घेऊ शकतो. ह्या सगळ्याचा आणि त्याच्याचबरोबर ब्रिस्क वॉकिंग म्हणजे रोज 10 ते 20 मिनटं फास्ट चालणे हा सुद्धा आपला ब्रेन हेल्थसाठीचा एक खूप मोठा व्यायाम आहे. हे सगळं जर आपण केलं तर आपलं हेल्दी एजिंगकडे आणि जास्तीत जास्त निरोगी राहण्याकडे आपण जाऊ शकतो. Existing or not in the hospital? So, this department was not existing. This is a new introduction, like I said. And these two, Dr. Shayali Damle and Dr. Suresh Sabnis, are the new entrants. They both are qualified MD geriatric medicine consultants. But we had other things which used to be looked after by other specialties, like some bit of it would have been tackled by pulmonologists, some bit of it would have been tackled by internal medicine people. We had the rehab facility, but there was nothing which was led by a geriatric specialist to understand the problems, the real problems of the senior people. Okay, and in this pamphlet there are these packages given, like Apollo geriatric packages, wellness program, 1 month rupees 2,000. So does it include all the tests, like what all does it include, and how would you decide which patient will require what kind of tests? And so the pamphlet which you have received, they are by and large the recovery packages, as you would have seen that post-cardiac procedure, post-cardiac surgery, post-neurosurgery, post-orthopedic surgery, joint replacement. These are recovery packages. Recovery packages would include the consultations which are required periodically, the rehab, the mobilization schedule which is done in our rehab physiotherapy department. Those are there. By and large, usually these post-procedure, the tests are not required. We will have some other packages also introduced which are purely diagnostic packages which will have some tests and consultation as well. We'll add to this. These packages are only that people who want to use the services of rehab and consultation and specialized supervision for whatever period of time depending on their convenience. So we will add few packages to these as well. Dedicated number already published actually. So on the way, what is going to happen, we are definitely going to direct this person to get an appointment from the dedicated number so that our team will be aware that and from the time of entry till the time of going out of the hospital, somebody will be with them. So even this is basically entire OPD zone is also being given dedicated space from them. Their OPD will be also given
priority. So they don't have to wait for much longer time, as well as in the diagnostic also, as well as for the pharmacy also. So this is the entire fast tracking we are already, that operational SOPs have been initiated. And we ensure that they have a genetic friendly experience here, as well as our team is also already, as you can see here, so they are also there to dedicate themselves for them, their entire visit. असं थोडंसं आहे की आपण लहानपणापासून किंवा आपण तारुण्यामध्येच जी काळजी घेतो तीच आपल्या वृद्धापकाळात सुद्धा रिफ्लेक्ट होते. सो आरोग्याची जी काळजी आहे ती आपल्याला जितकी लवकर चालू करू शकतो तितक्या लवकर चालू करायची आहे. इट्स नेवर टू लेट ऑर टू अर्ली टू स्टार्ट टेकिंग केअर ऑफ युअर हेल्थ. बाकी तर जे काही मी मगाशी सांगितलं जसं की कॉग्नेटिव्ह एक्सरसाइजेस आहेत, फंक्शनलसाठी आपल्याला रोज हेल्दी ईटिंग करायचं आहे, एक्सरसाइज करायचे आहे, त्याच्याचबरोबर स्ट्रेस मॅनेजमेंट करायची आहे, मेडिटेशन करायचं आहे. सो हे सगळं जर आपण एकत्रित केलं तर त्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून आपण निरोगी आरोग्य राखू शकतो. I'll give you an example. It is like asking if a medicine person can treat COVID-19, then why do you want to refer him to a respiratory physician? You want to refer them to a respiratory because that is their area of expertise. So they will be able to handle it much better. So it is not like they will not be able to handle those issues, but we will be able to handle them better. How would you bring that acceptance? Because it will be like, I'm already going to an ortho, I'm already going to a pulmonologist. Why should I come to this? I believe the feasibility factor also, whether it is feasible, does it include in the insurance? I think it is not, isn't it? It is very much included in the insurance, and it is right now I say कि one particular elder person would not only have one particular issue. It is like he'll have orthopedics का issue, he'll have dermatology का issue, they may have gynecological issue. So they may have multiple issues, and for those particular issues they have to visit multiple specialties. So if you want an 80-year-old to visit 5 specialties, or would you want him to visit one particular specialty where all his problems are taken care of under one roof? Can you guys hear me on this? I think to add to what Doctor said, I think it's a pertinent question that you asked. But see, healthcare is also a referred need, right? Most of the patients don't know what they want unless it's been told to them or communicated to them, right? Just to answer to the question that you asked, right? One is, this is just a patient view of it, right? As I said, healthcare is a referred need. So today, for example, most patients come in and see a general physician or internal medicine before they even realize it's an organ specific thing or it's a disease specific thing, right? Similarly, for aging, there is geriatricians. So today, let's say if I am a cardiologist, I am a neurologist, and I know that my patient has multiple other issues and they're seniors, I would also end up referring them to say, you know what, maybe a geriatrician can also come in because that expertise is needed, right? So what we are solving for through this clinic is, one, medicine is science, right? So it's understood by people and there is specialization. It's not, you don't go broad-based, you go deep as possible, right? So one, this binds the care across multiple super specialists who the patient might already be seeing, right? So it's complementary care, it's not substituting that care, right? So that's one.